Если человек повторяет сохранение с материальными желаниями, является это оскорблением. We chant Hare Krishna, first of all, to become purified, and secondly, to engage in Krishna's service. Прежде всего мы повторяем Харе Кришну для того, чтобы очиститься, и во-вторых, для того, чтобы посвятить себя преданному служению. So whether you are free from material desires or full of material desires, you should chant Hare Krishna. Свобода ли вы от материальных желаний или полны материальных желаний, вы должны повторять Харе Кришну. There's no other medicine Другого лекарства нет. in this age of Kali for material desires. There's no other medicine than crying out to Krishna by the Hare Krishna mantra. В этот век Кали нет другого лекарства, кроме взывания Господу, повторяя Харе Кришну. There's no bar to devotional service or chanting Hare Krishna if you have material desires. Нет никаких преград, если вы хотите совершать преданное служение, у вас нет никаких материальных преград, даже если у вас есть материальные желания. You can learn that from the example of Kardama Muni, even though he's a liberated soul. И вы можете научиться этому на примере Кардама Муни, несмотря на то, что он является освобожденной душой. In some ways, Kardama Muni is taking up the position of someone who will make gradual progress in bhakti. В каком-то смысле Кардама Муни играет роль того, кто идет постепенным путем развития в бхакти. Remember yesterday he said, I'm not of that other class that simply by taking shelter of the umbrella of your lotus feet, everything is fine for them. Вот вчера он сказал, как вы помните, вчера он сказал, что я не отношусь к той категории людей, которые довольствуются лишь принятием зонтиком лотосных стоп Господа Кришны, и все для них благополучно в жизни. Только благодаря этому. And what is that umbrella of the Lord's lotus feet? It is hearing about the qualities and activities of the Lord. И что такое зонтик лотосных стоп Кришны? Это слушание о играх и качествах Господа и воспевание. So Kardama Muni, remember yesterday, was saying, I'm not of that topmost class. I'm one of those foolish persons who worship your lotus feet, who approach your lotus feet for material benefit. И Кардама Муни как раз сказал, что я не отношусь к этой категории повышенных душ, я отношусь к тем глупцам, которые обращаются к лотосным стопам за какими-то тщетными материальными плодами. Remember yesterday when you were here, we discussed that. Вчера мы говорили об этом. Now, today, you're all going to have to be very insightful, not become distracted by the circumstances of the devotional service that Kardama Muni will take upon himself. Сегодня мы должны проявить особую вдумчивость и не позволять себе отвлечься на те обстоятельства, те внешние обстоятельства, в которых Кардама Муни как бы оказался. No matter what your predilection is for a bhakti lifestyle, we have to hear about Kardama Muni and his marriage to Devahuti with discrimination. Неважно, какое бы ни было ваше положение в бхакти, мы должны разборчиво с разумом подходить к этой истории Кардама Муни и Девахути. Especially since Srila Prabhupada uses the relationship of Kardama Muni and his wife Devahuti as an example of guru-disciple relationship. И в особенности, потому что Шрила Прабхупада использует этот пример Кардама Муни и Девахути как пример взаимоотношений между учеником и учителем. So in other words, this is not just a history of material enjoyment. Иными словами, это не просто история о материальном наслаждении. What is interesting is that there is high devotional service to Krishna going on in such an atmosphere of opulence and mystic power. Что интересно, что здесь мы наблюдаем пример очень возвышенного служения Кришне в атмосфере роскоши и мистического могущества. So for those of you who read Srimad Bhagavatam,
you can't be distracted by all the majestic opulence and super mystic powers. You have to look for the devotional service. Поэтому, если вы читаете Шримад Бхагаватам, вы не должны позволять себе отвлекаться на все эти проявления мистического могущества, этой роскоши материальной. Вы должны искать в этом преданное служение. How many of you have read the third canto Bhagavatam? Raise your hands. Кто из вас читал третью песню Бхагаватам? Not bad. Неплохо. So, to understand this part of Bhagavatam, you have to be able to see the devotional service. Чтобы понять эту третью песню Бхагаватам, участие в этой третьей песне Бхагаватам, вы должны искать в ней преданное служение. That means, especially the brahmacharis, you have to see that it's not just Karamuni having a good time with a beautiful wife. No, they are strictly about devotional service. И особенно относится к брахмачари. Вы не должны думать, что когда Мамуни просто заполучил какую-то красивую жену. Вся эта история связана строго с преданным служением. It's just that in that yuga, at that time, in the Earth's history, there was so much mystic power and opulence, but it was no big deal, it was just normal. Просто дело в том, что в ту эпоху, минувшие времена, это было нормальным явлением, вот это вот роскошь, это огромное богатство. So when you read about Karma Muni and Devahuti's mystic powers and how they live, you think, oh, they're really enjoying. But actually it was no big deal for them. Поэтому, когда вы читаете об этих проявлениях мистических сил, когда Мамуни, о том, какой роскоши, какого богатства они жили, вы можете подумать, о, как они наслаждаются. Но на самом деле в этом нет ничего особенного. Try to understand that. Пытайтесь понять это. Let's focus on the devotional service and let's focus on the guru-disciple relationship. And there's also information for those who are married. Давайте сосредоточимся на преданном служении, на отношениях гуру и ученика. И также те, кто состоит в семейной жизни, в браке, они могут извлечь из этой истории определенные уроки. And there is lots of information about detachment, separation. Здесь также можно почерпнуть очень много информации о том, как отрекаться об отречении, о непривязанности. You see, what we need to understand is that anything in this world involves coming together and separating. Нужно понять, что все в этом мире завершено на встрече и разлуке. Try to see the world in that way. Попытайтесь увидеть мир именно в этом свете. Like a Krura prays in the 10th canto Bhagavatam as he's approaching Vrindavan. Крура молится в 10-й песне Бхагаватам, когда он подъезжает к Вриндавану. Sometimes the waves of the ocean bring pieces of straw together, and sometimes the waves separate them. Он говорит, что иногда волны, океанские волны собирают соломинки вместе, иногда они разлучают их. So if you can see life in this way, you'll save yourself so much trouble. Если вы будете смотреть на жизнь в этом свете, то вы защитите себя от множества проблем. And every ashram has to learn to see this reality. И в каждом ашраме нужно учиться видеть эту реальность. And deal with yourself accordingly. И, соответственно, строить свою жизнь. Anything that is together in this material world, on the material platform, must separate. Все, что воссоединяется на материальном уровне в этой жизни, должно будет разлучиться. So the different ashramas are different ways to deal with that same reality. И в разных ашрамах есть разные способы построить свои взаимоотношения с этой одной реальностью. So this section of the Bhagavatam requires maturity from all the hearers, no matter what your ashram. Поэтому для всех слушателей, неважно в каком ашраме вы находитесь, необходимо, чтобы понять этот раздел Бхагаватам, необходима зрелость. We need to look for the devotional service amidst all the opulence, wealth, and mystic power that you'll hear about. На фоне всего этого мистического могущества, этого богатства, этой роскоши, о которой мы будем слышать,
мы должны искать преданное служение, мы должны видеть преданное служение вашей матери. All right, let's get into it now. Давайте приступим. We're going to go faster, okay? Okay. Remember yesterday, the Lord Himself has told Karma Muni, I'm going to give you a beautiful wife. She's just what your heart's been longing for. Just wait, in a few days it's going to happen. Вчера, помните, мы говорили о том, как Господь сказал Карма Муни, я через несколько дней исполню твое желание, которое ты так давно мечтал. Я доставлю тебе прекрасную жену, именно ту, которая тебе подходит. But the way this world works is that someone's joy at becoming together with someone involves someone else's lamentation at separation. Но по закону этого материального мира за радость одного человека, который наслаждается чем-то, приходится платить другому. Who is going to feel the separation? Кому-то приходится расстаться, и кто почувствует эту разлуку? Anyone know? Кто-то знает? Especially her father. Особенности ее отец. In today's culture, no one thinks about that. В нынешней культуре никто об этом не думает. In today's global culture. В нынешней глобальной культуре. Those from Indian families, they have told me that the day before the marriage of the daughter, the whole family gets together with the daughter and cries. Те, кто из индийских семей, они мне рассказывали, что день накануне свадьбы девушки, вся семья собирается вместе и начинает плакать. Of course, outside of India, it's a little different. Конечно, за пределами Индии немножко все по-другому. Oh, you're getting married finally to that person you've been living with? Good. It's about time. Наконец-то ты выходишь замуж за того, с кем ты уже давно живешь. Пора будет. Or if you've been living at home, if the daughter's been living at home, please get out, get out. We need your room for someone else. А если дочка живет дома, то давай, выбирайся. Нам нужно место освободить. Devahuti's father is Swayambhuva Manu. Отец Девахути – это Свayambhuva Manu. And when he arrives at Karma Muni's ashram, he's going to admit what is going on in his heart. Когда он прибывает в ашрам, когда он признается, что у него на сердце. He's going to say, my mind is troubled by affection for my daughter. Он скажет, мое сердце обременено печалью из-за привязанности, из-за любви к своей дочери. In other words, Swayambhuva Manu was feeling the responsibility of looking after a part and parcel of Krishna. Иными словами, Свayambhuva Manu, он чувствовал на себе ответственность за неотъемлемую часть Кришны. Very serious responsibility. Это очень серьезная ответственность. So it was affecting him emotionally. И это сказывалось на нем эмоционально. So you see, bhakti is not some kind of cold, emotionless affair. Бхакти – это не какие-то холодные эмоциональные отношения. Try to see Swayambhuva Manu about to hand over his beloved daughter. Вот наблюдайте, как Свayambhuva Manu вручит свою возлюбленную дочку. And this is what he says to Karma Muni. И вот что он скажет Карма Муни. The moment she heard about you from Narada Muni, she became attracted to your qualities. В тот момент, когда она услышала о тебе от Нарады Муни, ее привлекли твои качества. By hearing of your noble character, learning, and beauty, and youth, she fixed her mind upon you. Услышав о твоем благородном характере, о твоей красоте, о твоей молодости, ее мысли сразу же притянулись к тебе. Now let's think about this. Подумайте об этом. Just by hearing from Narada Muni, she fixed her mind on someone? Просто благодаря тому, что она слушала о Нарада Муни, о Карме Муни, просто благодаря этому ее ум сосредоточился на нем. This actually shows detachment. Это на самом деле свидетельствует о непривязанности. In other words, her renunciation was that by hearing from the superior source, she acted on what she heard. Иными словами, проявление ее отрешенности заключалось в том, что она поступала согласно тому, что услышала от авторитетного источника. How is this renunciation? И как это можно назвать отречением? Because she's renouncing the lower ways
of making a decision. Дело в том, что она отрекается от решений низкого порядка. Making a decision based on hearing is always better than making it based on experience. Потому что решение, принимаемое на основе того, что мы слушаем, того, что мы слышим, всегда лучше, чем решение на основе того, что мы видим. Now I know this point is a little difficult. We're going to go over it a bit. Я знаю, что это довольно сложный момент, но мы через некоторое время его разберем. In other words, experiencing by hearing is the superior way of experience. Иными словами, опыт, который мы получаем благодаря слушанию, является опытом высшего порядка. Can you understand that? Вы это понимаете? How do you get full experience? In fact, how do you get better experience just by hearing? Как можно получить полноценный опыт или опыт более высокого порядка, просто слушая? Wouldn't it seem natural that just do things and that's the way you get the best experience? Разве не естественнее просто делать что-то и вот в действиях получать самый лучший опыт? Please think about this very deeply. Подумайте об этом глубоко. You can save yourself so much trouble if you can understand this point. Вы можете избавить себя от множества беспокойства, если вы сможете понять эту истину. Many of you have heard that statement. The first class person learns by hearing. Многие из вас слышали утверждение, что люди первого класса, первого высокого уровня, они учатся слушая других. The second class person learns by experience. Люди второго класса, они учатся на опыте своем. And the third class person never learns at all. Люди третьего класса никогда ничему не научаются. So try to understand. She, in terms of such a powerful situation as choosing a husband, she can do it just by hearing from Narada Muni. Иными словами, вот в этой сложной ситуации, когда ей нужно было выбрать себе подходящего мужа, она пошла таким путем, что просто слушала Нарада Муни. This is real spiritual culture. Это подлинная духовная культура. Now try to understand our hearts. How much might we be afraid of this? Попытайтесь понять свое сердце, прислушаться к нему. Мы, должно быть, очень боимся таких вещей. I mean, just by hearing sound vibration, that's the best form of experience? Как это может быть? Просто слушая, мы получаем лучший опыт. Look at whom Devahuti is hearing from. It's Narada Muni. Но обратите внимание, кого слушает Девахути? Нарада Муни. So the source was proper. What she was hearing was proper. Therefore, she benefited completely. Источник ее знаний был верен, то, что она слышала, было верно, поэтому она получила полное благо. So this is something for everyone to learn from. И из этого может каждый извлечь урок. No matter what ashram you're in. Неважно, в каком вашем находитесь. The importance of molding your life by sound vibration. Важно то, что мы должны формировать свою жизнь, строить свою жизнь на основе звука. This is detachment. И это отрешенность. Even in a situation of attachment. Даже если мы находимся в атмосфере роскоши и привязанности. Now, let's look at Swayambhuva Manu. You might think, oh, he's a great royal emperor surrounded by inconceivable material opulence. Where is his renunciation? Если вы посмотрите на Свayambhuva Ману, вы подумаете, что это великий император, окруженный роскошью, царской властью и всем богатством. В чем проявляется его отрешенность? Think about it. Whom is he offering his daughter to? Подумайте, кому он предлагает свою дочь? Where was Karma Muni's money? Где деньги, когда он умер? Where was his big house? Где его большая вилла? Did you think about that? Вы об этом думали? And Swayambhuva Manu is offering his daughter, the daughter of an emperor, to this person. Свayambhuva Ману предлагает свою дочку, царскую дочку этому человеку. In today's language, we would say, basically, Karma Muni is just out of the brahmachari ashram. He has no job, he has no money, and yet Devahuti's father is offering her to him.
На сегодняшнем современном языке мы так сказали, что когда Мамуни только что вышел из брахмачарьяты, у него нет ни дома, ни денег, и вот тут царь предлагает свою дочку ему в жены. That's renunciation, detachment. Это проявление отречения, привязанности. Karma Muni is a yogi who's been meditating for 10,000 years. Когда Мамуни был йогом, который занимался медитацией 10 тысяч лет, he has a hut on the bank of the river Saraswati. он жил в хижине на берегу реки Сарасвати. He eats just nuts and berries of the forest. Он питается только орешками и ягодами из леса. He bathes outside in the river. Омывается на улице прямо в реке. And Swayambhuva, the emperor of the universe, is going to give his daughter to him? А Сваямбхува, император всей вселенной, собирается подарить свою дочь ему. Why? Почему? Because of Karma Muni's spiritual qualities. Благодаря духовным качествам Кардама Муни. He was poor, but he was rich in bhakti. Он был беден, но богат в бхакти. So see, I told you, even in a situation which seems to be just about attachment, there's so much detachment going on. Как я вам уже говорил, даже в той ситуации, которая, казалось бы, наполнена материальными наслаждениями, мы можем наблюдать огромное проявление, мы можем наблюдать яркое проявление непривязанности и отрешенности. These Bhagavatam personalities are concerned with benefiting the whole world. They're not selfish. Эти души из Бхагаватам, они приносят благо всему миру, они не являются эгоистами. What is Karma Muni's reply to Swayambhuva offering his daughter? И что ответил Кардама Муни на предложение своему Ману дать ему жену дочь свою? More attachment and detachment combined. Сейчас мы увидим еще более яркие проявления привязанности и отрешенности. Karma Muni says, I will certainly accept her, but only up until the time that she has a child, then I'm gone. Кардама Муни сказал, что, несомненно, я приму ее, но только до того времени, когда у нее появится ребенок, и после этого я уйду. I will leave and take up the lifestyle of a Paramahansa. Я уйду и стану парамахансой. Now you might say, who could, when seeing a beautiful future wife, who could be thinking like this? Можете задаться вопросом, кто может вообще такое подумать, когда увидит свою прекрасную будущую жену? But I explained to you, when listening to this part of the Bhagavatam, you need to always see the thread, the thick thread of devotional service. Но я уже объяснил вам, что слушая эту часть раздела Бхагаватам, вы всегда должны видеть эту канву преданного служения, лежащую за всем этим. Whether the circumstances are marriage or leaving home, there's always that thread of devotional service that is the main thing in the event. Неважно, какими бы ни были обстоятельства, будет это свадьба или разлука, уход из дома, за всем этим всегда лежит нить преданного служения. So, Karma Muni plainly said, yes, I will happily accept her, but I will leave at a certain time. Когда Мамуни сказал, я охотно приму ее, но в определенное время мне придется уйти. That is sense control. Это проявление обуздания чувств. Dedication to high culture. Это преданность высокой культуре. So now the marriage agreement has been made. Так они согласились на свадьбе. And Swayambhuva prepares to leave. Свayambhuva готовится уходить. He's going to leave his daughter with Kardama Muni. Он оставляет свою дочь с Кардамой Муни. How is he feeling? Что он чувствует? He's practically unable to bear the separation. Практически он не может стерпеть боль разлуки. Tears are pouring from his eyes. Слезы катятся у него по щекам. This is real life. Это настоящая жизнь. But still he does his duty. Но тем не менее он исполняет свой долг. So sometimes in bhakti, in our devotional service, we'll be in difficult situations. Иногда в нашем бхакти, в нашем преданном служении мы столкнемся с трудными временами. This world is a difficult place. Этот мир трудное место.
But still, we focus on giving pleasure to Krishna. И тем не менее мы должны сосредотачиваться на том, чтобы служить Кришне, чтобы доставлять ему наслаждение. We can learn this detachment from Swayambhuva Manu. Мы можем учиться этой непривязанности у своего Ману. He was embracing his daughter with his hands and with his arms and just flooding her head with tears. Он обнимал свою дочку и просто заливал ее голову своими слезами. Just think about that kind of emotional feeling. Подумайте, какое чувство он испытывал. Still, he gives his daughter away. Тем не менее, он расстался со своей дочкой. He understands that this world needs good population. Он отдает себе отсчет в том, что этот мир нуждается в хорошем потомстве, в хорошем населении. He understands that Kardama Muni can bring into the world children that will benefit the whole world. Он отдает себе отсчет в том, что Кардама Муни может принести в этот свет детей, которые принесут благо всему миру. What do we find in the world situation today? Что мы наблюдаем в современном мире? We find parents who are untrained and children who are untrained. Мы обнаруживаем в нем невоспитанных родителей и невоспитанных детей. No one knows what they're doing. Никто не знает, что делать. The parents don't know what they're doing, the children don't know what they're doing. Родители не знают, что творят, дети не знают, что творят. And you expect a happy, peaceful world? Как можно ожидать счастливый и спокойный мир? So when we hear these histories from the Bhagavatam, we get a unique insight into what is real culture. Когда мы слушаем эти истории из Бхагаватам, мы можем получить уникальный опыт того, что такое истинная культура. Now let's go to the marriage of Kardama Muni and Devahuti. Так давайте перейдем к свадьбе Кардама Муни и Девахути. This section of Bhagavatam is not just about husband and wife. Prabhupada presents it as also guru-disciple relationship, and he gives information about that. Но этот раздел Бхагаватам касается не только жены и мужа. Прабхупада рассказывает это в свете отношений гуру и ученика. You can feel Prabhupada's love in communicating how to be a proper disciple. Можно почувствовать любовь Прабхупады, который сообщает нам о том, как нужно стать правильным, хорошим учеником. After the departure of her parents, the chaste woman Devahuti, После отъезда ее родителей, целомудренная Девахути, who could understand the desires of her husband, served him constantly with great love. понимающая желания своего мужа, без устали постоянно служила ему с великой любовью. That service between Kardama Muni and Devahuti is like the ideal service that the disciple renders the guru. Это служение между Девахути и Кардама Муни является образцом служения ученика своему духовному учителю. Devahuti was taught by her father, you will marry a husband who is spiritually powerful. The wealth, the opulence isn't so important. Отец научил Девахути тому, что ты выйдешь замуж за духовно могущественного мужа. Его богатства не должны представлять для тебя большой важности. Of course, bear in mind that Kardama Muni has the mystic power to create the most amazing things. Конечно, не забывайте также о том, что Кардама Муни обладал мистическим могуществом творить чудеса. He's Mahayogi, remember? Помните, он Махайоги. But Devahuti doesn't become blinded by that. Но Девахути не ослепляла это. She wants a spiritually high-quality husband and spiritually high-quality children. Она желала заполучить квалифицированного в духовном смысле мужа и получить от него духовных детей. So now let us get into the emotional dynamics of how Devahuti served Kardama Muni. Сейчас мы переходим к этому эмоциональному динамизму того, как Девахути служила Кардама Муни. Brahmacharis, don't be afraid to listen, because
Prabhupada uses this as an example of how the disciple serves the guru. Брамачари могут не бояться это слушать, потому что Прабхупада использует эту историю в качестве примера того, как ученик служит своему гуру. Devahuti served her husband with intimacy and great respect. Девамрита служила своему мужу с чувством доброты и с великим уважением. With control of the senses, with love and with sweet words. Она владела своими чувствами, она питала к нему свою любовь и ублажала его приятными речами. So we're getting information here on how a real relationship goes on. Так мы можем здесь учиться тому, как строятся настоящие отношения. What are the most important ingredients in a real relationship? Что является самым важным составляющим в истинных отношениях? Whether it's a relationship of friend and friend, husband and wife, or guru and disciple. Является ли это отношения между друзьями и супругами, или учителем и учеником? The real thing in Sanskrit, two words: Vishrambhena and Gauravena. На санскрите здесь используются два термина: Вишрамбхена и Гауравена. Vishrambhena means with intimacy, and Gauravena means with great reverence. Вишрамбхена значит с чувством близости, с близкими чувствами, и Гауравена означает с почтением. So these are the important ingredients in the relationship. Это важные составляющие наших отношений. By Vishrambhena, intimacy, that means taking the desire of someone else as your desire. Вишрамбхена, чувство близости, означает, что желание другого становится вашим желанием. In Kali Yuga culture, intimacy always means something physical. В культуре Кали-юги близость всегда означает что-то физическое, биологическое. In real human culture, intimacy means I take your mission, I take your desire as my heart and soul. В истинной человеческой культуре близость означает, когда человек принимает чужие желания, как свои желания, как самое дорогое, что у него есть. Please understand this. Это нужно понять. Whether it's regarding husband or wife or disciple and guru. Относится ли это к отношениям мужа и жены или ученика и учителя? Prahlad Maharaj says that the disciple serves the guru with an attitude of firm friendship. Праhlad Махарадж говорит, что ученик служит гуру с отношением крепкой дружбы. What does that mean? That you pat the guru on the back? I'm your friend. How are you? Означает ли это, что нужно хлопать гуру по плечу, как своего приятеля? Как ты пожелаешь, дорогой? No, firm friendship with the guru means you make friends with his mission. Нет, крепкая дружба с гуру означает подружиться с его миссией. You take his mission as your life and soul. Нужно принять его миссию как самое дорогое в своей жизни. That is friendship, that is intimacy. И это есть проявление дружбы, близости. So in this relationship between the daughter of an emperor and this austere poor yogi, the main thing is how Devahuti took his mission as her mission. И в этих отношениях аскета, Кардамамуни и царицы, дочь царя Девахути, самое главное то, что Девахути приняла миссию Кардамамуни как самую драгоценность, самую великую драгоценность в ее жизни. So let us think about our different relationships. What is at the heart? Итак, давайте подумаем о разных отношениях. Что в сердце этих, в сердцевине этих отношений? Think about the relationships you have now. What is in the heart? Ну, допустим, ваши нынешние отношения, какова сердцевина этих отношений? Do you find Gauravena and Vishrambhena? Находите ли вы в глубине этих отношений Гуравену и Вишрамбхену? Do you find the intimacy in the real human sense? Находите ли вы там близость в истинном человеческом смысле? Do you find awe and reverence? Есть ли там чувство благоговения и почтения? Generally we find familiarity. Как правило, мы находим там фамильярность. Oh, it's you again. We see you every day. Это опять ты, каждый день тебя вижу. And as far as real intimacy of taking the other person's mission as yours, А что касается настоящей близости, когда вы принимаете миссию другого человека как свою собственную, what do we find today? что мы сегодня наблюдаем? Oh, you do your thing, I do my thing. Ты занимаешься своими делами, я буду заниматься своими. That's the way it is in Kali Yuga. Вот это реальность Кали-юга. Even in
it can, even neophyte disciples try to deal with their guru in that way. Даже такие неофиты ученики, они пытаются построить со своим гуру такие отношения. Oh, he has his thing, I have my thing. У него свои дела, у меня свои. This is Kali-yuga. Кали-юга. So how can there be a real relationship without these dynamics of intimacy and awe and reverence? Как могут установиться настоящие отношения без вот этой динамики близости и почтения, благодарения? So anyone in any ashram, brahmachari, sannyasi, grihastha, can learn from Devahuti in terms of how she served her husband. Поэтому в каждом ашраме, каждый представитель любого ашрама, брахмачари, грихастха, саньяси, они могут учиться из этой истории Девахути, когда он... By the mercy of Srila Prabhupada, he uses a marriage relationship to show insight into the guru-disciple relationship. По милости Шрилы Прабхупады, он, по своей милости Шрилы Прабхупада, показывает на примере этой истории, как строить отношения между учителем и учеником. So let us move ahead now and hearing more about how Devahuti served Kardama Muni. Давайте двигаться дальше и послушаем еще больше о том, как Девахути служила Кардама Муни. Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband. Прилежно трудясь, она удовлетворила своего могущественного супруга. Giving up all lust, pride, envy, greed, Оставив всю похоть, всю зависть, всю жадность, sinful activities and vanity, грех и egoism. эгоизм. So first of all, working sanely and diligently. This is very important in our daily devotional service. Она трудилась в здравом уме и прилежно, и это очень важно в нашем служении. When you do service for Krishna, you think about it very deeply, how to do that service expertly. Когда вы служите Кришне, вы должны глубоко задумываться о том, как служить, как совершать свое служение очень квалифицированно. No matter how small that service may seem. Неважно, каким бы маленьким это служение ни было. Just like when you come here to this festival, everything has been so well planned and executed. It inspires you in your service, yes? Как, например, когда вы приезжаете на этот фестиваль, вы видите, как здесь все отточено, организация очень хорошо работает, и это вдохновляет вас. So this is how Devahuti served Kardama Muni, Именно так Девахути служила Кардама Муни, who was not only her husband, but also her guru. который был не только ее мужем, но также и гуру. So Srila Prabhupada advises that this is how real family life should go on, with strong spiritual development in the core. И так, Шрила Прабхупада советует, что именно так должна происходить истинная духовная жизнь. В основе ее должны лежать сильные духовные отношения. And this is also how a real guru-disciple relationship should go on. И также должны строиться отношения между учеником, истинные отношения между гуру и учеником. So I hope you are thinking about these active ingredients of the relationships. Я надеюсь, что вы думаете об этих активных компонентах этих отношений. We all have hearts and we want to do something with our heart energies. У нас у всех есть сердца, и мы хотим как-то применить энергию наших сердец. We want to give our hearts. Мы хотим давать наши сердца, дарить их. So the Bhagavatam is teaching us how to do that. И Бхагаватам учит нас тому, как это делать. There is a science about how to give your heart. И есть определенная наука, которая учит тому, как дарить свое сердце. I know it is not like that in materialistic culture. Я знаю, что в материалистической культуре это не так. People just give their hearts right and left, up and down, whatever way. Люди раздают свои сердца направо, налево. Some famous musician or sports star will come and people, oh, I give my heart to you. Какой-нибудь рок-звезда или музыкант, какой-нибудь знаменитый звезда спорта появляется на сцене и дарит ему свои сердца. But in real human culture, giving the heart is a very precise process. Но в истинной человеческой культуре дарить сердце – это целый сложный процесс, это очень точный процесс. Remember, it means taking that other person's desires as your desire. Помните, что это означает, что мы принимаем желания другого человека как свои собственные. You see, the Bhagavatam is teaching you how to love.
Обратите внимание на то, что Бхагаватам учит вас тому, как любить. Everyone thinks, oh, I know how to love. What's the big deal? Все думают, я знаю, как любить, что такого особенного. You get a warm feeling. Появляется теплое чувство в сердце. You try to give someone else a warm feeling. Вы пытаетесь возбудить теплые чувства в сердце кого-то другого. But when we read Bhagavatam, we understand. I need to be educated. What is real love? Но когда читаешь Бхагаватам, ты начинаешь понимать, что мне нужно знать, что такое истинная любовь, учиться этому. It takes real humility to accept this point. Нужно быть достаточно смиренным, чтобы принять это, признать этот момент. I was somewhere else in the world a few months ago. Несколько месяцев назад я путешествовал кое-где. And one young man, he was about 40 years old. I knew him since he was 8 years old, child of a devotee. Один молодой человек, которому около 40 лет, я знал его еще с детства, когда ему было лет 80. Now he's 40. Теперь ему 40. And his second marriage had just collapsed. И второй брат его только что расстался. With one child from each marriage. И у него осталось по одному ребенку от каждого. So I said, what happened? What happened? Я спросил, что случилось? Number 2 marriage has collapsed. Уже второй брат у тебя развалился. After just 2 years. Через всего 2 года. He said, well, what can be done? Just the love that we thought we had disappeared. Он сказал, что можно поделать? Любовь, которая, как мы считали, у нас есть, просто растворилась, просто исчезла. Our relationship only lasted a couple of years. Наши отношения длились всего пару лет. With me was one god brother listening. А со мной был мой духовный брат, и он тоже слушал все это. And he had been married for 33 years. А он уже женат 33 года. When he heard this from this other devotee, oh, the love we had, after 2 years it disappeared. Когда он слышал это от этого преданного, который сказал, что наша любовь, которая у нас была, исчезла через 2 года. You know what he told him? Знаете, что он мне сказал? Don't use the word love until you're together with someone for 20 years. Не употребляй этого слова «любовь» до тех пор, пока не проживешь с кем-то как минимум 20 лет. The other devotee was shocked. Be with someone for 20 years? Is that possible? Просто в шоке, как это быть с кем-то 20 лет, это разве это возможно? No, come on, this is Kali Yuga. Get real. Вы что, ребята, это ж Кали-юга. Спуститесь с небес на землю. But this is a very serious point that my god brother was making. Но мой брат, он очень серьезный момент подчеркнул. You don't know how to have a relationship. You don't know what is a real relationship. Вы не знаете, что такое настоящие отношения, не знаете, как их строить. You don't know what love is. Вы не знаете, что такое любовь. It's humbling, yes? Это довольно присмиряет такая информация. So when we hear about Karma-Muni Devahuti, we actually start to see the emotional dynamics of a real relationship, whether it's husband or wife or guru and disciple. Когда мы слушаем о Карма-Муни и Девахути, мы понимаем, что такое настоящая динамика настоящих отношений, будь это отношения между мужем и женой или духовным учителем и учеником. So Devahuti is serving so austerely that she becomes thin, she's neglecting her bodily appearance. И Девахути, она служила настолько самоотверженно, настолько по-спартански, что она похудела, и тело ее померкло. Все тело померкло. Now remember, she's the daughter of an emperor. И не забывайте, что она является царской дочерью. But forgetting all bodily inconvenience, she absorbs herself in service to Karma-Muni. Но забыв о своих телесных удобствах, она самоотверженно посвящала себя служению преданному. This is the wonder of devotional service, that we can become so absorbed that we forget even our selfish motivations. Это чудо преданного служения, что мы можем настолько погрузиться, что даже забываем о собственных желаниях. But is everything one-sided? Но неужели это односторонний процесс? She, as a wife, does all this service and that's it? Она, как жена, совершала все служение, и все, на этом все кончается?
The disciple does all the service for the guru and that's it? Ученик самоотверженно служит гуру и все, больше ничего. No. Just listen to this. Но послушайте это. She expected great blessings from Karma Muni all while she's doing the service. Все, совершая все это время служить свое служение, она ожидала получить от Кардама Муни великое благословение. Think about that. Подумайте об этом. That is a part of bhakti. Это часть бхакти. It was not wrong for her to feel in this way. С ее точки зрения, с ее стороны не было ничего предусудительного чувствовать это. In other words, if you have a relationship with a qualified person, you have a right to have great expectations of blessings. Иными словами, если вы находитесь в отношениях с квалифицированным человеком, с достойной душой, то у вас есть право ожидать великих благословений. So it's not simply that she's serving and, oh, it's hopeless, I don't know what I'm going to get from this. Не подумайте, что вот она лишь занималась своим служением и думала, что все безнадежно, и вообще не знает, чем все это закончится, и что я от этого получу. I'm serving my guru, I don't know what will happen. Я служил своему гуру и не знаю, чем все это закончится. You just serve, and that's it. Просто служишь бесконечно. No, Devamriта is showing you, you have a right to have expectations. Нет, Девамрита показывает, что у ученика есть право на какие-то определенные ожидания. She knew he's qualified, therefore my service will have fruit. Она знает, что мой муж достойный человек, поэтому мое служение непременно принесет плод. Even in her service, she's becoming weak and skinny. Still, she engages in that service, and she knows he can deliver the results. И несмотря на то, что она исхудала и ослабела, совершая все это служение, тем не менее она продолжала служить, зная, что ее ожидает результат. She's going to speak to Kardama Muni. Она обратится к Кардаму. But first, he's going to express his gratitude. Но сначала она выразит свою благодарность. O respectful daughter of Swami Prabhupada, today I am very much pleased with you for your great devotion. О, почтенная дочь Свами Прабхупады, сегодня я очень доволен твоей преданностью. Usually people always treat their own body as the number one concern, but you've sacrificed even your body for my service. Обычно люди больше всего на свете ценят свое тело и прежде всего заботятся о нем, но ты пожертвовал собственным телом ради того, чтобы служить мне. Kardama Muni is speaking with a voice choked with emotion of gratitude. И когда Муни произносил эти слова, его голос прерывался от эмоций. Have you ever spoken to someone with a voice choked up with gratitude? Чувство благодарности. Вы когда-нибудь обращались к таким чувствам благодарности, что вас боль пересыхала? Let me make a test. Давайте проверим. I'll ask, raise your hands if you've ever expressed gratitude to someone with a voice choked. Вы когда-нибудь выражали благодарность кто-нибудь из вас так, что у вас просто комок в горле поступал? Raise your hands. Было такое у кого-нибудь? See? This is the real nectar of life. Это настоящий нектар жизни. Everyone needs a relationship in which you can express such gratitude. Каждому необходимы такие отношения, в которых он бы мог выражать такую благодарность. Do you see how Kali Yuga is cheating? Но обратите внимание, насколько иллюзорна эта Кали-юга. People have so many relationships so casually, and they break them so casually, but no one has ever expressed gratitude with a voice choked with emotion. Люди вступают бездумно в отношения, в множество разных отношений, и они бездумно их разрывают, но ни у кого нет такого чувства благодарности. This is embarrassing, isn't it? И это... Now you may say, oh, I never had anything to be grateful about. Может стать только стыдно от этого, и вы можете сказать, но я никогда не чувствовал повода для такой благодарности. But everyone needs such a relationship. Но каждому нужны такие отношения. How about Vyasa Puja? You may hear disciples expressing their gratitude and they almost come to tears or they actually cry. Например, во время Vyasa Puja иногда можно слышать, как ученики они выражают свою благодарность до такой степени, что
их слезы бросают, и они практически рыдают. Besides relationship with the guru, we also need relationships with other devotees, which will bring tears to our eyes when we think of how much we benefit from their association. Помимо отношений с гуру, мы также должны иметь отношения с преданными, такие отношения, что чувствуя благо от этих отношений, мы просто не можем не плакать. Karma Muni was grateful for the service that his wife gave in his achieving his spiritual goals. И когда Муни был очень благодарен за то служение, которое оказало ему как Девамрите, его жена, в достижении его цели. So we need to arrange our life so that we have such opportunities in relationships to show such gratitude. Поэтому мы должны так построить свою жизнь, чтобы у нас был повод, была возможность выражать такую благодарность. This is not just about husband and wife. Это относится не только к отношениям мужа и жены. This is about guru and disciple, devotee and devotee. Это относится также к отношениям гуру и ученика, к отношениям преданных. I have relationships with God brothers, and when I think about it, tears come to my eyes. У меня есть отношения с духовными братьями, когда я думаю о них, слезы наворачиваются на глаза. This is bhakti. Это бхакти. This is all part of the nectar of attachment. Все это часть нектара привязанности. Think about it. Подумайте об этом. So many of you are looking a little surprised. У многих из вас удивленный вид. Well, that's one of my services here, to surprise you. Это одно из моих служений, удивлять вас. And all this information is there in the Bhagavatam. Вся эта информация содержится в Бхагаватам. Okay, let's hear what Karma Muni says. Давайте послушаем, о чем говорит Карма Муни. He says, I have achieved the blessings of the Lord in my spiritual progress. Он говорит, что на своем духовном пути я обрел благословение Господа. You haven't yet experienced these blessings, he told his wife. Он сказал своей жене, что ты еще не испытал этого благословения. But now I'm going to give them to you. Но сейчас я дарую их тебе. Now, just look at them. Посмотри на них. I'm giving you transcendental vision to see the transcendental blessings. Я дарую тебе трансцендентное видение, с помощью которого ты сможешь увидеть трансцендентное благословение. Look, just see how nice they are. I'm giving you the eyes to see what's going on. Посмотри, насколько они великолепны. Я дарую тебе глаза, чтобы ты смогла увидеть это. This is wonderful. Это чудо, не правда ли? Devahuti's service brought this fruit. И служение, этот плод пришел к Девахути благодаря их служению. And remember, this is also an example of guru-disciple relationship. И помните, что этот пример также относится к отношениям гуру и ученика. Yasya prasada, bhagavat prasada, yasya prasada, nagadikatopi. She pleased Karma Muni, who's also her guru. Она удовлетворила Карма Муни, который также был ее гуру. Now, Karma Muni is pointing out something that's very deep here. И Карма Муни, он говорит здесь о чем-то очень глубоком. This is bhakti mysticism. Это мистицизм бхакти. He said that actually, from the very beginning, Devahuti, of your devotional service, you're developing these spiritual opulences, but you didn't realize it. На самом деле он сказал Девахути, что с самого начала своего преданного служения ты обретала эти духовные богатства, но просто ты не осознавала этого. Now, because I'm pleased with you, I'll give you the eyes to see what's been happening all the time, already. Поскольку я доволен тобой, я дарую тебе эти глаза, чтобы ты могла увидеть то, что уже было всегда с тобой. In other words, as soon as you take up the bhakti process, things are happening, but we may not realize it. Иными словами, как только мы встаем на путь бхакти, что-то уже происходит, но мы просто можем этого не осознавать. As soon as the tongue touches the holy name, there's an effect. Как только язык касается святого имени, это уже имеет эффект, имеет действие. So advancement in bhakti means that gradually you become conscious of what you already have. Итак, плод, результат бхакти в том, что вы обретаете сознание, обретаете видение того, что дает вам бхакти. Devahuti had automatically achieved the spiritual wealth of her husband. Девахути естественным образом автоматически обрела то духовное богатство, которым обладал ее. It's just that she didn't realize it.
Она просто не осознавала этого. It's like you give a big amount of money to a child, the child has no idea of the value. Например, если малышу дать большую сумму, круглую сумму денег, он просто не понимает ее ценности. But when the child gets older, the child realizes, oh, this piece of paper is $100. Когда ребенок взрослеет, он понимает, этот кусочек бумаги $100. But when the child is an infant, you give the child one piece of paper that says 100 hryvnia, and another piece of paper that says 100 euros, and the child just thinks, oh, these are just things to play with. А если ребенок еще младенец, когда дадите ему бумажки, деньги, $100, 100 евро и 100 гривен, он маленький, он еще не понимает, он просто думает, что бумажки, которые нужно играть. But when the child is older, the child understands, I have wealth. Когда ребенок взрослеет, он понимает, у меня есть состояние. So please think about this point. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом. Kardamamuni said to Devamrita, I'm going to give you the eyes to see the process that's been happening all the time. Когда Мамуни говорит Девамрите, я даю тебе глаза, чтобы ты увидела то, что происходило все время. Now look and see. I'm giving you the eyes to see what's been happening. Посмотри, я даю тебе глаза, чтобы ты увидела, что происходит. What was the main opulence he gave his wife? И какое главное богатство он дал своей жене? Abhaya, fearlessness. Абхая, бесстрашие. This material world is ruled by fear. Этот материальный мир движется еще. Everyone is afraid. Функционирует на страхе. Все боятся. What problems will tomorrow bring? What problems will next year bring? Какие проблемы принесет нам завтра? Какие проблемы принесет нам следующий год? When will I die? When will I get sick? Когда я умру, когда я заболею? When will my loved one die? When will my loved one become sick? Когда дорогой мне человек умрет или заболеет? To counteract this fear, people become intoxicated. Чтобы противостоять этому страху, люди одурманивают себя. When they take intoxication, they are saying, I don't want to be fearful, therefore I'll make this solution. А когда они придаются там спиртному или наркотикам, они иными словами говорят, что я не хочу бояться, и это мое решение страха. So that is the main opulence that Kardamamuni gave his wife. И это самое основное богатство, которое Кардамамуни подарил своей жене. You won't be afraid. Ты не будешь бояться. Later we'll find out that Devamrita still thinks that's not enough, but tomorrow we'll discuss that. Позднее мы узнаем, что Девамрita, тем не менее, думала, что этого еще недостаточно, но мы поговорим об этом завтра. Actually, Kardamamuni is giving Devamrita love of Krishna. На самом деле, Кардамамуни дает Девамрите любовь к Кришне. He's giving her love of God. Он дарует ей любовь к Богу. That is the highest achievement. Это величайшее совершенство. He even tells her, what's the use of other enjoyments besides the Lord's grace? Он даже говорит ей, пусть какой прок в остальных наслаждениях помимо милости Господа. What does that mean? Что это значит? He's telling her, I'm not going to cheat you. I'm not going to give you anything temporary. Он иными словами говорит ей, я не буду тебя обманывать, я не буду давать тебе ничего временного. By your principles of devotion to your husband, you can enjoy transcendental gifts very rarely obtained. Благодаря своей преданности своему мужу ты сможешь наслаждаться трансцендентными дарами, которые обретаются очень редко. This is a real relationship. Это подлинное отношение. Please think about it. Задумайтесь об этом. One person has the ability to give, and the other person has earned the right to receive. У одного человека есть способность дарить, давать, а у другой заработал право получать. Kardamamuni gave Devamrita love of God, and she accepted. Когда Мамуни дал Девамрите любовь к Богу, и она приняла ее. And now she's going to reply. Теперь она собирается ответить ему. And we'll end after hearing Devamrita's reply. Мы закончим, послушав ответ Девамрите. She replied also in a voice choked with emotion. Она также ответила очень эмоциональным голосом. Her voice was choked with emotion because she was experiencing ecstatic love of God. Ее голос прервался, переполнявший ее эмоции, потому что она испытывала эстетическую любовь к Богу. An ecstatic love for the person who had blessed her with love of God. И эстетическую любовь к тому, кто благословил ее этой любовью к Богу. So this is a very intense part of Bhagavatam. Это очень эмоциональная часть Бхагавата.
Both persons are speaking with voices choked with emotion. Оба они говорят голосом, их переполняют эмоции, прерывающимся голосом, их переполняют эмоции. This is what she says. И вот что она говорит. I know you have achieved perfection. I know you are the master of all infallible mystic powers. Я знаю, что ты достиг совершенства, что ты овладел всеми великими непогрешимыми мистическими совершенствами. You are under the protection of Yoga Maya, the transcendental potency. Ты находишься под покровительством йога майи, трансцендентной энергии. But remember, you promised me there would be a child. Но помнишь, ты пообещал мне, что у меня будет ребенок. Oh, this is material. Мы подумаем, все это мирское. The brahmacharis are about to run out. Брамачари собираются убегать уже. But you have to listen to this with maturity. Но нужно слушать это со зрелостью определенной. This is about service to the Lord. Потому что все это связано с служением Господу. Devahuti's understanding, my husband is such a powerful devotee, the world needs another powerful devotee like him. Девахути понимает, что мой муж могущественный, преданный, и мир нуждается в еще одном могущественном. So let there be a powerful devotee child. Поэтому пусть у нас появится могущественный, преданный ребенок. That's how she's thinking. Вот как она думает. Similarly, the preacher is thinking, bhakti is so nice, the world needs other people to have bhakti. Точно так же проповедники думают, бхакти настолько удивительно, что миру нужны другие проповедники, нужны другие люди, которые получают бхакти. Devahuti wants to bless the world with empowered children. Девахути хочет благословить мир уполномоченными детьми. Just like a disciple is proud of the guru. My guru has helped me so much, so let others experience the blessings of the guru. Как, например, ученик, он гордится своим гуру, благодарен своему гуру. Он говорит, что мой гуру помог мне так сильно, что пусть другие также испытают благословение гуру. Tomorrow, we're going to be dealing with probably the deepest part of this. Завтра мы обсудим, возможно, самую глубокую часть этой истории. Because there's going to be an attempt of separation. Потому что будет происходить попытка разлуки. And you're going to hear Devahuti with the greatest expression of please don't go. И мы будем слушать, как Девахути обращался со своей величайшей мольбой, умоляя мужа не уходить. Have you ever begged someone, please don't go? Вы когда-нибудь умоляли кого-нибудь не уходить? Raise your hands if you've done. Поднимите руку. A few honest persons. Несколько честных. Well, tomorrow you will hear a Please Don't Go song like you've never heard before, the most powerful one coming from Devahuti. Поэтому завтра мы послушаем эту самую эмоциональную песню «Не уходи» от Девахути. Will the reasons be selfish? Но являются ли ее мотивы эгоистичными? You'll have to come tomorrow to find out. Для этого вам нужно прийти завтра, чтобы узнать об этом. Because this history has only just begun. Потому что эта история только началась. There's going to be more twists and turns. Будут еще много разных нюансов в этой истории. More attachments and detachments. Множество проявлений привязанности и непривязанности. Hearts just bubbling over. А сердца будут переполняться эмоциями. Thank you very much, Hare Krishna. We have 5 minutes for questions. Есть 5 минут на вопросы. He has first question. Первый вопрос. Should the modern husbands, devotees, imitate or follow the Pradamamuni's example by giving up their young wives with newborn children and take renunciation? Вопрос.
Стоит ли современным мужчинам преданным подражать Кардаме Муни, оставляя молодых жен с новорожденным ребенком, принимать отречение? I'm always asked this question. Меня все время спрашивают, мне все время задают этот вопрос. Kardama Muni is not acting irresponsibly. На самом деле Кардама Муни не поступает безответственно. He's powerful enough that Lord Kapila was going to become his son. Он достаточно могущественен для того, чтобы произвести на свет Господа Капила Деву. After Lord Kapila was born as his son, then he left. Только после того, как Господь Капила Дева родился в качестве его сына, он ушел из дома. So if you can give your young wife Lord Kapila as her son, then you can go. Поэтому если вы можете подарить своей жене Господа Капила Деву, можете выходить. Other questions? Maharaj, yesterday you mentioned that world is created for material people to enjoy their life, but Krishna doesn't have to take birth, but Krishna still appears in this world. Can you elaborate? She said, yesterday I spoke about how it's not the desire of Krishna to create this world. Вопрос в том, что вчера Махарадж объяснил, что Кришна на самом деле не желает творить этот мир, это не было желанием Кришны. Nevertheless, Krishna appears in this world. Тем не менее, Кришна является в этом мире. That is compassion. Это сострадание. You made the mess, and then Krishna comes to help you clean it up. Вы устроили этот бардак. Кришна приходит, чтобы все поправить. Krishna says, don't go there. But you went to the material world. Кришна говорил, не ходите туда, но вы пошли в материальный мир. And Krishna is so compassionate, he comes, he sends his devotees to help you clean up your mess. Кришна такой сострадательный, он приходит сам и посылает своего преданного, чтобы вот этот беспорядок расчистить ваш беспорядок. Have you ever seen little children when they make a mess? They think it's fun, they like it. Видели вы, когда дети устраивают беспорядок, им это нравится, они развлекаются этим. Oh, look, we've smeared ketchup on all the walls. How nice. Смотрите, мы замазали там, все разрисовали все стены, как здорово, как красиво. They think it's fun. Они думают, что это веселье. Similarly, we think material enjoyment is fun. Точно так же мы думаем, что материальное наслаждение – это забава. Like little children. Как маленькие дети. When the parents are not looking, the children make such a big mess. Когда родители смотрят, как дети безобразничают. But Krishna is so compassionate, he still comes to help us. Для них это беспорядок, но Кришна, он настолько сострадательный, что он тем не менее приходит, чтобы нас вызвать отсюда. And when Krishna comes, what do we think? Когда Кришна приходит, что мы думаем? Why are you stopping our happiness? Почему он мешает нашему счастью? Oh, we're too busy. Мы слишком заняты. This is our foolishness. В этом наша глупость. Next. Следующий вопрос. You said that the result of bhakti is that we begin to see what bhakti gives us. So how can we maintain our enthusiasm until we are able to see that devotional service gives us something valuable? Так вы сказали, что результат бхакти – это то, что мы начинаем видеть то, что нам дает бхакти. Как нам поддерживать свой энтузиазм, пока мы не видим, что преданное служение дает нам что-то ценное, институциональное? Very good question. Очень хороший. Who asked that question? Кто этот вопрос задал? Чей вопрос? I cannot see it. Ah, very good. Очень хороший. Yes, we need to always keep the best association. Да, нам необходимо всегда поддерживать лучшее общение. Bhakti Sangama. Бхакти Сангам. While we're waiting to get the vision to see what's been happening to us from the beginning in Bhakti. Пока мы ждем того момента, когда к нам придет это видение того, что происходит, что начало происходить, когда мы начали свою бхакти. Without
proper association, we can do something foolish. Без должного общения мы можем делать какую-нибудь глупость. Therefore, you can tell how strong your devotional service is by the types of devotees that you are associating with. Поэтому можно определить силу вашего преданного служения по тому общению, по тем преданным, с которыми вы общаетесь. The strong association of devotees will keep you secure until you mature and get the eyes to see what's been happening. Сильное общение с преданными позволит вам оставаться в сохранности, в безопасности до тех пор, пока вы не созреете и не обретете глаза, позволяющие вам увидеть реальность того, что происходит на самом деле. Without strong association, bhakti is very difficult. Без сильного общения бхакти очень трудно. Material energy is very powerful. Материальная энергия очень могущественна. So you are as good as your association is. Поэтому вы тот, с кем вы общаетесь, насколько сильно ваше общение. Remember, Kardama Muni was able to give Devahuti all the spiritual blessings. Помните, что Кардама Муни способен был даровать Девахути все духовные благословения. He didn't cheat her. Он не обманывал ее. He had the ability. У него была эта способность. This is responsibility in relationships. И это ответственность в наших взаимоотношениях. Remember, Gauravena and Vishrambena? Помните, Гауравена и Вишнавена. With intimacy and with awe and reverence. Близость и отношения почтения. We'll speak tomorrow about something even more intense. Завтра мы поговорим о чем-то еще более глубоком. Remember, I asked how many of you have ever expressed gratitude to someone with a voice choking up with emotion? Я уже вас спрашивал о том, выражали ли вы так благодарность, что комок горло поступал. And very few persons raised their И hand. не так многие из вас подняли. Bhakti gives us a chance to have that kind of life. Бхакти дает нам возможность обрести такую жизнь. Let us take advantage. Давайте воспользуемся этой возможностью. Thank you very much. Haribol.